Good morning all. So in today's class we will begin our module 1 of the course Calculus. Now in module 1 we are mainly looking at analysis of functions. അപ്പോൾ ഫങ്ഷൻസിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കതിനെ ഇൻക്രീസിങ് ആണോ ഡിക്രീസിങ് ആണോ ദെൻ അതിൻ്റെ കോൺകേവിറ്റി എങ്ങനെയായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ using the derivatives, so it comes as the application of derivatives. You can make a basic analysis of your function. അതുപോലെ we can look at what is the maxima and minima of the function, and in a given domain what is the absolute maximum and absolute minimum. So using all these quantities we can actually sketch the graph of the function. So the main objective of the first module is to graph a function. So ഒരു ഫംഗ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് എങ്ങനെയായിരിക്കും വരയ്ക്കുക. So for analyzing that, how a graph is changing from one point to another point. So we will be looking at the different properties of a graph. So in today's class we will look at when is a function increasing and decreasing. അപ്പം ഏതൊക്കെ ഇൻ്റർവെല്ലായിരിക്കും ഇൻക്രീസിങ്, ഏതൊക്കെ ഇൻ്റർവെല്ലായിരിക്കും ഫങ്ഷൻ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുക. സോ ദിസ് ക്യാൻ ബി ഫൗണ്ട് ഔട്ട് ആസ് എൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ്. സോ ദാറ്റ് വി വിൽ ഡു ഇൻ ടുഡേയ്സ് ക്ലാസ്. സോ every function, so when you move from one point to the other, so it can be either increasing, അല്ലെങ്കിൽ it can be decreasing, or it can be a constant. So these terms, so increasing, decreasing and constant, they will describe the behavior of your function or your graph as you travel from left to right. അപ്പം നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ്റെ പോയിന്റ്സ് ചില ഇൻ്റർവെൽസിൽ എടുക്കുമ്പം ഇൻക്രീസിങ് ആവാം, ചില ഇൻ്റർവെൽസിൽ അത് ഡിക്രീസിങ് ആവാം, ചില ഇൻ്റർവെൽസിൽ ഫംഗ്ഷൻ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആവാം. സോ if you have a graph like this, so when I am looking in the first portion, അപ്പം ഈ 0 വരെയുള്ള പോർഷനിൽ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻക്രീസിങ് ആണ്, ദെൻ 0 എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു പീക്ക് വാല്യൂ ആവും, ദെൻ ഫ്രം ദാറ്റ് പീക്ക് വാല്യൂ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡിക്രീസിങ്, ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ റീച്ച് എ ലോവർ പീക്ക് അറ്റ് 1. സോ 1 വരെ ഡിക്രീസിങ് ആയിരിക്കും, ദെൻ 1 തുടങ്ങി 2 വരെ ഒരു പീക്കിലേക്ക് എത്തും. So from 1 to 2 it's increasing, and from 2 you can see it remains a constant. So as we move from one point to the other, the function shows the behavior of increasing, decreasing, and ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ function constant ആവുന്നുണ്ട്. So this is a behavior of the function. Now we will look at what is the definition of an increasing and decreasing and a constant function. So let me define a function. So f is a function which is defined on an interval, and let x1 and x2 denote some points in an interval. Now we say that function is increasing if f of x1 is less than f of x2 whenever x1 is greater than x2. So this is the definition for an increasing function. So when x1 is less than x2, so f of x1 must be less than f of x2, and in a similar way function is decreasing on the interval if f of x1 is greater than f of x2, when x1 less than x2, and f is a constant if f of x1 is equal to f of x2 for all points x1 and x2. So we will look at that using the help of a graph. അപ്പോൾ ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് ഇൻക്രീസിങ് ആവുന്നത് f of x1 is less than f of x2 if x1 less than x2. So x1 and x2 are 2 points such that x1 is less than x2. അപ്പം x2 is bigger than x1. അപ്പോൾ ഇൻക്രീസിങ് ആവുന്ന കേസിൽ f of x1 f of x2നെക്കാട്ടിലും ചെറുതായിരിക്കും. So f of x1 will be strictly less than f of x2.
ഇനി ഡിക്രീസിങ് ആവുന്ന കേസിൽ again we are taking 2 points x1 and x2 such that x2 is greater than x1. അപ്പോൾ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് എടുക്കുന്നു, രണ്ട് ഡിസ്റ്റിങ് പോയിന്റ്സ് ആണ് x1 ഉം x2. സോ x2 is bigger than x1. So you can see that the value at x2 is less than the value at x1. So f of x1 is greater than f of x2. So you can see from the graph that function is decreasing. ഇനി അതുപോലെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആവുന്ന കേസിൽ x1 ഉം x2 ഉം രണ്ട് ഫങ്ഷൻസ് എടുക്കുക. സോ f of x1 must be equal to f of x2 for all x1 and x2 there on that given interval. So constant ആവുന്ന കേസിൽ രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. So that is the idea of increasing and decreasing function. Now, when you have a differentiable function, so using the derivative we can give a condition for increasing and decreasing function. So let us look at the graph again. Okay, അപ്പോൾ ആദ്യം കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇൻക്രീസിങ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്, രണ്ടാമത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫംഗ്ഷൻ ഡിക്രീസിങ് ആണ്, മൂന്നാമത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് ഫംഗ്ഷൻ. ലൈൻ കുറച്ച് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ അല്ല, ബട്ട് സോ ഇറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് ഫംഗ്ഷൻ. ഇനി നമ്മൾ ആദ്യത്തെ കേസിൽ ഇപ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണ്. സോ യു ടേക്ക് ദ ടാൻജന്റ് അറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് പോയിന്റ്സ്. സോ ആദ്യത്തെ കേസിൽ വെൻ യു ടേക്ക് ദി tangent lines will have a positive slope. അപ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻക്രീസിങ് ആവുന്ന കേസിൽ സ്ലോപ്പ് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. സോ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഡിക്രീസ് ആവുന്ന കേസിൽ ദ സ്ലോപ്പ് വിൽ ബി നെഗറ്റീവ്. നമ്മൾ സ്ലോപ്പ് എടുക്കുക. സോ ടേക്ക് ലിമിറ്റ് h tends to 0 f of x plus h minus f of x by h. അപ്പോൾ f of x plus h minus f of x എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. So that ratio will be always positive. ഇവിടെ എടുക്കുന്ന കേസിൽ f of x plus h minus f of x by h എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. So we will get a negative slope. So function increasing ആവുന്ന കേസിൽ your slopes will be positive. So when the function is increasing, so each tangent line will have a positive slope, and decreasing ആവുന്ന കേസിൽ each tangent line will have a negative slope, and constant ആവുന്ന കേസിൽ slope will be equal to 0. So for constant function the slope will be equal to 0. So it will have a 0 slope. So we can conclude that slope 0 ആണെങ്കിൽ that means the derivative is equal to 0. Slope, if slope is positive, that gives f dash of x is greater than 0. Negative ആവുമ്പോൾ f dash of x is less than 0. So depending on the tangent lines of the graph, so we will get the following conclusions. So that is summarized as a theorem. So let f be a function that is continuous on closed interval ab and differentiable on open interval ab. And the theorem says that, so if f dash of x is greater than 0 for every x in the open interval ab, then f is increasing on closed interval ab. So f dash of x positive ആണെങ്കിൽ the function will be increasing on closed interval ab, and if f dash of x is less than 0, then the function will be decreasing on the interval ab. ഇനി അതുപോലെ f dash of x equal to 0 ആണെങ്കിൽ the function will be a constant on the closed interval ab. So that is the conditions for increasing, decreasing and a constant function when the function is differentiable. ഇപ്പോൾ greater than 0 ആണെങ്കിൽ slope positive ആണെങ്കിൽ increasing ആയിരിക്കും, negative ആണെങ്കിൽ decreasing ആയിരിക്കും, and equal to 0 ആണെങ്കിൽ it will be a constant. So we will look at a few examples of how to find whether a function is increasing or decreasing. ഇപ്പോൾ you are given the function f of x equal to x square minus 4x plus 3. We need to check whether the function is increasing or decreasing. So first derivative കണ്ടുപിടിക്കുക. So f dash of x will be 2x minus 4. That will be 2 into x minus 2.
So we have got the value of f dash of x. Now f dash of x is greater than 0, less than 0 നോക്കുക. അപ്പം നമുക്ക് ഫംഗ്ഷൻ എവിടെയാണ് ഇൻക്രീസിങ് ആൻഡ് ഡിക്രീസിങ് എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 വെൻ 2 into x minus 2 is greater than 0. So divide on both sides by 2. So that gives x minus 2 is greater than 0. So add 2 on both sides. So that will give x greater than 2. So by അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവെൽ കിട്ടി. So if f dash of x is greater than 0 in the open interval, this is the interval, open interval 2 to infinity. So by the theorem, it will be increasing on the closed interval 2 to infinity. So here a and b, they can be infinity or minus infinity. Okay, so you can have functions to be increasing and decreasing on infinite intervals. So the function here is increasing on closed interval 2, then infinity. ഇനി അതുപോലെ f dash of x is less than 0 when 2 into x minus 2 is less than 0. Similarly, we will get x minus 2 less than 0 എന്ന് കിട്ടും. That means x must be less than 2. So therefore, we will get the open interval minus infinity to 2. So therefore, the function is decreasing on the interval minus infinity to 2. So that's the intervals where the function is increasing here and the function is decreasing in this interval. The next question is to find the intervals on which f of x equal to x cube is increasing and decreasing. So first derivative കണ്ടുപിടിക്കുക. So derivative is 3x square. So f dash of x എന്ന് പറയുന്നത് 3x square ആണ്. Now you can see that x square is always positive. അപ്പോൾ 3x square ഏത് x വാല്യൂവിനും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. So if you take any negative x value or positive x value, this is always positive. So therefore 3x square is greater than 0 for all x belongs to minus infinity to infinity. So that implies f dash of x is greater than 0 for all x. So f will be increasing on minus infinity to infinity. And okay, so with that we will conclude for today. So we'll continue tomorrow. Thank you.